David Licao update. Yung post ni David sa kanyang Instagram. Sabi niya, crazy start, not done yet. And congrats kay David. Another milestone yan para kay David. At saka achievements yun, no? Solid. And pang top rank 55 pa nga si David, oh. Sa Hyrox. And sa Taipei, Taiwan. And sa post ng mga yung highlights ni David. Yan sa Taiwan. So, Hyrox. Solid yan, no? Sa post ng Sparko GMA Artist Center, sabi pambansang Ginoo, David Licao dominates Hyrox Taiwan, number 1 Filipino Men's Open Division Asia, saka number 2 Filipino World Overall Open Men's. Grabe si David. Solid yan, no? Kaya pala panay training ni David, eh. Ito pala yung pinag-aandaan niya, oh. Yan, second first. Yan, ever. Yan, no? New Filipino record holder and David Licao. Yung palag-palag si David, eh. Iba-ibang lahi din yung mga nakalaban niya dyan. Yung palaban niya si David. Yung mga ranking. Don't forget, subscribe, click the notification bell for more update. This is Richard the Action Live. Stay tuned for more videos. See ya.